হ্যালো দর্শক, আবারও স্বাগতম আমাদের শো আমরা কজনের পরামর্শতে এবং আমি আমির, AKJ.Production এর সিইও এবং ফাউন্ডার, এবং প্রতিবারের মতো আমাদের সাথে আজও আছেন SAB প্রোডাকশনের ফাউন্ডার এবং AKJ.Production এর ডাইরেক্টর মিস্টার ইমানি কে। আজ আমরা যেসব টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা অপেক্ষা করুন, দেখবেন, এবং আশা রাখি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এবং ইমানি কে, কেমন আছেন আপনি? I'm doing well, thank you very much. আজকে আমি আপনার সাথে যে টপিকগুলোর কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে ফটোগ্রাফারদের ফটো লাইটিং নিয়ে এবং ভিডিওগ্রাফারদের মাল্টি ক্যামেরা নিয়ে। সো ফার্স্ট যদি আমি প্রশ্ন করি, একজন ফটোগ্রাফার যদি সে শুটিং করে আউটডোরে, তাহলে তার লাইটিং নিয়ে কিছু বলুন আপনি। Lighting is very dynamic. Light সবসময় চেঞ্জ হয়, it's never the same. Light কোন সময় সেম থাকে না। So you have to keep that in the back of your mind. When you're going outside to shoot from place to place, lighting will change. Because sometimes you might have a cloudy day, sometimes you might have a really sunny day. Sunny day, you're going to have a lot of contrast, a lot of dark shadows and highlights. Cloudy days, it's almost the same throughout. Lighting is same, but shooting during a cloudy day is very challenging because everything is flat. And sunny days, there's a lot of contrast. So you have to fight that. So when you're shooting, especially with the proper camera, you have to know your camera very well. You have to know how well your camera sensor handles the light. You have to know your exposure settings. You have to know you're using the right ISO for the outdoors. You don't want to use the indoor ISO with the outdoor ISO, because otherwise you're gonna get blown up pictures. Back in the days, when we just shoot photos, we didn't have live view settings. You can't see the picture in the live view. You have to go by metering. You have to meter your shot. You have to know your exposure is on, right on the ballpark. So that's the thing when you're shooting outside. The challenging thing is light changes from one place to another place. You have to know how to compensate for that light every time you shoot and take a picture. And obviously your white balance and everything has to be proper, because you have to compensate for the blue cast outside. থ্যাংক ইউ আপনার অ্যান্সারের জন্য। এবং ফটোগ্রাফি নিয়ে আরেকটা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় হোয়াইট ব্যালেন্স আমাদের ঠিক থাকে না, এবং লাইটিং অনুযায়ী আপনার হয়তো ফটোটা আপনার একটু ব্লুইশ আসছে অথবা একটু অরেঞ্জ টাইপের আসছে। সো অনেকে বলতে পারে যে না, এটা আমরা এডিটিংয়ের সময় ঠিক করে ফেলবো, এখন আপাতত যা হবে হোক। সেটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? That's a very funny thing, and it's a very good question. When it comes to white balancing, you want to get it right when you're shooting. There's no work after. You don't want to sit down and waste hours and hours fixing a photo. There's no point. Get it right in one spot and all the pictures will be correct. So when you're shooting indoors, make sure you're setting all the proper white balances for your lights. You have to know your Kelvin settings. You have to know the proper light temperatures that you're using indoors, and you have to know the light temperatures of all the lights that's being used in the house or the hall or wherever you're shooting. You have to know the temperatures, and knowing the temperature is the estimation, because once you go there, it's based upon experience. So once you keep doing it, you'll know what light is what temperature. So once you know that, you can always balance those lights, and you set the white balance. Every camera is different, but even the most entry-level cameras has that basic setting to set the white balance by taking a picture of the white area or a gray area and setting the color balance to that. Then afterwards, everything else is good. So every other shot will be natural looking. You won't have anything yellowish or bluish looking pictures that end up looking like zombies and devils in the picture. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার সুন্দর একটি অ্যান্সারের জন্য। সো দর্শক, যে টিপসগুলো ইমানিকে দিয়েছেন আমাদেরকে সেটা একটু লক্ষ্য রাখবেন। যেটা আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে অনেকে আমরা হোয়াইট ব্যালেন্স নিয়ে না চিন্তা করে অথবা এক্সপোজার এসব নিয়ে না চিন্তা করে আমরা ফটো তুলে ফেলি, এবং দেখি যে ছবি অনেক সাদা আসে, মানে অনেক ব্রাইট, এবং অনেক সময় দেখি যে অনেক ডার্ক আসছে। তো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন। আপনার একটা ফটো তো আউটডোরের লাইটিং এবং ইনডোর লাইটিং আকাশ পাতাল তফাৎ। সো এটা নিয়ে খেয়াল রাখবেন। আপনার আইএসও নিয়ে খেয়াল রাখবেন। আপনি যদি আইএসও খুব হাই থাকে, অবভিয়াসলি ইমেজটা নয়েজি আসবে। সো সেসব জিনিসগুলোর দিকে আপনি খেয়াল রাখবেন, এবং অবভিয়াসলি এটা এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী হবে। দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা একটি ব্রেক নিয়ে আবারও ফিরবো আমাদের আমরা কজনের পরামর্শ শোতে। সো কোথাও যাবেন না, সঙ্গে থাকুন।
বাংলাদেশ হচ্ছে আপনার বিশ্বের মধ্যে এমন একটা দেশ, বিশেষ করে দরিদ্র দেশ, গরিব দেশ। তো ওই দেশের মানুষ হিসাবে আমাদের জন্য আমেরিকা আসাটা একটা স্বপ্নের ব্যাপার। দর্শক, ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমরা আবারও ফিরে আসলাম আমাদের শো আমরা কোজনের পরামর্শতে অথবা একেজি সাজেশনে। দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম আমাদের অতিথি ইমানি কের সঙ্গে, এবং আমরা কথা বলছিলাম ফটোগ্রাফি, লাইটিং নিয়ে, এবং এখন আমরা কথা বলবো ভিডিওগ্রাফারদের নিয়ে। সো ইমানি কে, ভিডিওগ্রাফারের ক্ষেত্রে আমরা যদি মাল্টি ক্যামেরাতে শ্যুট করি, এবং যদি আউটডোর শুটিং যদি হয় অথবা ইনডোর শুটিং হয়, ডাজন্ট ম্যাটার, এটা লাইটিং নিয়ে কিছু বলবেন, অথবা এটা কোন কনফিগারেশনে থাকলে আপনার মনে হয় মাল্টি ক্যামেরা শ্যুটে ভালো হবে, এবং অডিও নিয়ে কথা বলবেন যেহেতু এটা মাল্টি ক্যামেরা শ্যুট, বোথ লেজেসে মিউজিক ভিডিও ক্ষেত্রে অথবা ডায়ালগ বেসড ভিডিওতে, এটা নিয়ে কিছু বলুন। When it comes to shooting multi-camera, it's always good to use the same cameras. But if you don't have the same cameras, same camera na thake apnader kache, then you can mix and match, Same camera as in same series of camera. That means they have, like, let's say if you're using a Sony EX series camera, all the camera has to be an EX series camera. They don't have to be the same model, because if they're the same series, they will have the same color settings. So you can match the color. Every camera has its own specific color tones. You can never, a Panasonic camera will never match a Sony camera. So you will know, because you can see it. Because once you have experience, you'll know what camera has a specific tonality to it. Shop camera color different, and every lens has a specific color. So you have to know. It's good to use same cameras. But if you don't have same cameras, what you can do for multi-camera shoot is do wide shots with 2 different cameras, and do the close-up with a different camera. Never go back and forth from the different cameras of the wide shot. Don't use the wide shot on 2 different cameras. One for close-up and the other for wide shots. Same cameras for wide, same camera for close-up. Never go back and forth. So that way people won't tell the difference. That's a trick you want to use. But when it comes to lighting, multi-camera scenes, you take your camera in a place where you're going to shoot the multi-camera. See what lighting you have. যে লাইট থাকে ঘরের ভিতরে অথবা হলে অথবা ইভেন্টে, সেই লাইট দেখিয়ে তারপর আপনি লাইট অ্যাড করবেন. Never add light before what is already there. If you have a house light or event hall light, see what that light is. If that light is enough, then use that light only. If it is not enough, then use and add some light to it. Never add light without knowing what already is there. So that's another thing. Thank you for your answer, first of all. আপনার ভিডিও মাল্টি ক্যামেরা যেটা বলেন আপনি, আপনার যে সেম সিরিজের ক্যামেরা যদি থাকে তাহলে বেটার হয়। বেসিক্যালি কালার টেম্পারেচার নিয়ে যেটা বললেন, আর লাইটিং নিয়ে বললেন। আর সো আপনার যদি আউটডোর ইনডোর শ্যুট করি, আপনার মাল্টি ক্যামেরা যদি শ্যুট, আচ্ছা, আপনার যেটা প্রশ্ন করেছিলাম আপনার অডিও নিয়ে, আপনার মিউজিক ভিডিওতে যদি অডিও ছাড়া অথবা যদি কোনো ভিডিও আমরা করি অডিও নিয়ে ডায়ালগ বেসড, সেটাই নিয়ে আপনার মাল্টি ক্যামেরা শ্যুটিংয়ের ব্যাপারে কী বলবেন? It's almost the same thing as shooting a regular event multi-camera, but only difference is when it comes to dialogue, like narrative shooting, when you're shooting multi-camera. Each camera has its specific, is pointed at a specific character, and that camera has to facilitate that character's reason and intention. So one camera will be a close-up, because that camera is only for close-up, one camera is for wide, maybe one camera is for a different angle or whatever angles you want to capture. So mainly when you're doing multi-camera shoot, a narrative film or music video, it's usually you do with 1 or 2 cameras. Most narrative is a single camera, but if you have the budget, you could do multi-camera. Usually it's 2 cameras, and a third camera is mostly for wide. But when it comes to dialogue and stuff like that, usually dialogue is recorded separately. On a multi-camera shoot, dialogue is recorded separately, and every other camera gets the audio, same exact audio, for syncing purposes in during editing time. So audio has to be recorded separately in a dedicated audio guy, because you want to get your audio perfect. Because audio is very crucial. It is important. Audio টা একদম মানুষ সবসময় করে নেগলেক্ট করে অডিওকে। আমি প্রায় দেখি প্রজেক্ট যে they have really good ইমেজটা দারুণ, কিন্তু আপনার অডিওটা একদম basura, as you say in Spanish, garbage. So that's what I wanted to say about it.
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়োর অ্যান্সার। এবং দর্শক, আমি যদি ইমানি কে এর কথাগুলো বা অ্যান্সারগুলো এলাবোরেট করি, তাহলে বলবো যেটা মাল্টি ক্যামেরা শুটিংয়ের সময় আমরা খেয়াল রাখতে হবে ইমানি কে এর সাজেশন যেটা ছিল, সেম সিরিজের ক্যামেরা অথবা সেম ব্র্যান্ডের ক্যামেরাগুলো এক্স্যাক্টলি সেম মডেল হতে হবে না, বিকজ এটা একটা কালার টেম্পারেচারের ব্যাপার স্যাপার আছে। আপনার দুইটা ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডের ক্যামেরার কালার সেটিং ডিফারেন্ট, সেটা খেয়াল রাখবেন। আর মাল্টি ক্যামেরার ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস যেটা আমরা লক্ষ্য করে থাকি, অথবা জাস্ট নট ইভেন মাল্টি ক্যামেরা, আমরা যদি সিঙ্গেল ক্যামেরাতে শ্যুট করি এবং এটা যদি ডায়ালগ বেসড অথবা অডিও বেসড ভিডিও হয়, প্লিজ পে অ্যাটেনশন টু দি অডিও। আপনার যদি অডিও ভালো না হয়, আপনার যদি ভিডিও, ফর এক্সাম্পল আমরা যদি রিফার করি হলিউডের কোয়ালিটি একটা ভিডিও, ডাজন্ট ম্যাটার। আপনার যদি অডিও খারাপ হয়, মানুষ ইন্টারেস্ট লস করবে। একটা ভিডিও দেখবে অডিওটা ভালো নেই, ধরো চেঞ্জ করো। সো আমরা খেয়াল রাখতে হবে, অডিও ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এটা পিক করে কিনা, অডিও লেভেল ঠিক আছে কিনা, বা প্রত্যেকটা যতজন ক্যাস্ট আছে তাদের প্রত্যেকটা যারা ডায়লগ বলছেন তাদের প্রত্যেকটা অডিও পারফেক্ট লেভেল আছে কিনা, এগুলি খেয়াল রাখতে হবে। স্পেশালি মাল্টি ক্যামেরা, আমরা যদি মাল্টি ক্যামেরাতে শ্যুট করি, এডিটর যে করবেন বা এডিটর যে আছেন বা এডিটিং যে করবেন, তাকে অনেক কষ্ট করতে হয় মাঝে মধ্যে। কিছু ক্যামেরা অডিও ঠিকভাবে আসছে, কিছু ক্যামেরা আসেনি, এবং সেটা ম্যাচ করতে তার খুব কষ্ট হয়ে যায়। যারা আমরা এডিটর আছি তাদের কথা যদি বলে থাকি, সো আপনারা নেক্সট টাইম এটা পে অ্যাটেনশন করবেন। অডিও লেভেল হ্যাজ টু বি রিয়েলি গুড, এবং ডেডিকেটেড অডিও গাই যদি করতে পারেন, যদি বাজেটে হয়, আই থিঙ্ক ইটস বেটার। এবং আমাদের গেস্ট বললেন, যদি ডেডিকেটেড অডিও থাকে, প্রফেশনালি নর্মালি ডেডিকেটেড অডিও থাকে, সেই শুধু অডিও নিয়ে ফোকাস করবে। মানে আপনারা যে ফিল্ডে আছেন সেই ফিল্ডে ফোকাস করাটা বেটার আমার মনে হয়। সো দর্শক, থ্যাংক ইউ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, আমি আবারও বলছি, আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের ফেসবুকে অথবা ওয়েবসাইটে গিয়ে, অথবা এই ইউটিউবের পেজে, ইউটিউবের কমেন্ট বক্সে। এবং আপনাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা একটা ডিফারেন্ট এপিসোড করব অবভিয়াসলি। আর কেমন লাগলো আমাদের শো এবং কেমন লাগছে আমাদের এই এপিসোডগুলো আমাদেরকে জানাবেন। এবং ধন্যবাদ। সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আগামীতে আবার দেখা হবে। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।